Welcome to free online classes of physics with Lambur sir. So in the previous lecture, we studied regarding excess pressure across the free liquid surfaces. And we come to know that if the free liquid surface is plane or horizontal, then there is no excess pressure. Pressure on both sides of the plane or horizontal liquid surface is same. So excess pressure across any plane liquid surface equal to 0. But when free surface of liquid is curved, either convex or either concave, there exists excess pressure. And pressure on concave side of the liquid surface is greater than the pressure on convex side. So in this lecture, we will explain formation of the drops and bubbles. So we know that due to surface tension, liquid drops as well as soap bubbles are taking the spherical shape. So let us see the formation of the liquid drop. So in this diagram, you can see that a liquid drop, you can say water drop, it is formed. And this water drop is having the spherical shape. And inside it is completely liquid is there. No empty space anywhere inside. So only this liquid trough has outer surface which is in contact with air. So for this liquid trough, it has only one free surface, that means outer surface, which is in contact with air. So let us see the formation of soap bubble. When soap bubble is formed, we know that soap bubble has two surfaces which are in contact with air. Outer surface is in contact with outer air and inner surface is in contact with inner air. So in case of soap bubble, definitely it is the spherical in shape due to surface tension, but that soap bubble has two free surfaces which are in contact with air. As both the bubbles as well as liquid drops, they are spherical in shape. Their surfaces, free surfaces, are curved. We know that when free surface of any liquid is curved, there is excess pressure. And in case of liquid drop and in case of soap bubble, inside pressure will be greater because concave pressure towards the concave side of the surface is greater. So inside is concave, outside is convex. So inside pressure of both liquid drop as well as soap bubble is greater than the outside pressure. And due to that, in case of bubbles as well as liquid drop, there exists excess pressure. And that excess pressure can be written like this. Excess pressure inside liquid drop or inside soap bubble is equal to difference between inside pressure minus outside pressure. At the same time, we know that when liquid drops are formed, when soap bubbles are formed, they are not collapsing. They are remaining for longer time. We can see them for longer time. They are not collapsing. Drop as well as bubble remain stable for longer time. What is the reason? The reason is that resultant of external pressure and force due to surface tension is less than pressure inside the drop or pressure inside the bubble. म्हणजे जो इनसाइडचा प्रेशर आहे त्याचा फोर्स
is greater than resultant of outside pressure and force due to surface tension. म्हणजे आउटसाइडच्या प्रेशरचा फोर्स आणि सरफेस टेन्शनचा फोर्स ह्या दोघांचा रिझल्टंट लेस आहे दॅन force due to inside pressure. And this is valid for both liquid drop as well as soap bubble. Force of inside pressure is greater than resultant force of outside pressure and force of surface tension. And due to that only, both liquid drops and soap bubbles are not collapsing immediately. So let us try to find expressions for the excess pressure inside a liquid drop as well as inside soap bubble. So today we will try to find the expression for excess pressure inside the liquid drop, and that expression is also called as Laplace's law of spherical membrane. If you find excess pressure for liquid drop or excess pressure for soap bubble, then that excess pressure is called as Laplace's law of spherical membrane. So as we have written here excess pressure inside the liquid drop, we will consider such a liquid drop. So in this diagram, we have considered liquid drop whose radius is small r. So small r is the radius of liquid drop, and Pi is the pressure inside that liquid drop, and Po is the pressure outside the liquid drop. As this liquid drop is spherical in shape, its liquid surface is curved. So pressure on concave side, that means inside, will be greater than the pressure on convex side. So in case of liquid drop, there exists excess pressure, and that excess pressure is equal to inside pressure minus outside pressure, and we want to find the expression for this. To find the expression, we will imagine that this liquid drop, the radius of that liquid drop, which is r, is now increased to r plus delta r. म्हणजे liquid drop ची radius is increased by amount delta r. That delta r is very small. The radius is increased in such way that pressure inside the liquid drop will remain almost constant. म्हणजे या रेडियस मध्ये, स्मॉल लिक्विड ड्रॉपच्या रेडियस मध्ये तुम्ही जर इन्क्रीज करत असाल तर ती इन्क्रीज अशा पद्धतीने करा, इतकी स्मॉल इन्क्रीज करा की त्या लिक्विड ड्रॉपच्या इनसाइडचं प्रेशर will remain almost constant. Due to that, you will get two surface areas. One will be the surface area of this smaller liquid drop, and another will be the surface area of this bigger liquid drop. So initial surface area of this smaller liquid drop can be written like this: A1 equal to 4 pi r square. Initial surface area of this smaller liquid drop. And final surface area of this bigger liquid drop, whose radius is r plus delta r. Final surface area A2 equal to 4 pi into its radius square. What is radius? R plus delta r bracket square. So let us expand this bracket as it is a plus b bracket square. So if you expand, you will get 4 pi into bracket these three terms, square of this bracket. Now
you can multiply this bracket by 4 pi. So 4 pi r square, 8 pi r into delta r plus 4 pi into delta r square. But we know that this delta r is very small. Here we have mentioned that. And as delta r is very small, its square will be again very small. That's why delta r square can be neglected. मग जर फायनल सरफेस एरिया मधून डेल्टा आर स्क्वेअर ची टर्म निग्लेक्ट करत असाल तर त्याच्याकडे फक्त दोनच टर्म्स राहतील. अँड फायनल सरफेस एरिया आणि इनिशियल सरफेस एरिया ह्या दोघांचा डिफरन्स केला तर तुम्हाला increase in surface area of that liquid drop you will get. That means this region will give you the increase in surface area of the liquid drop, and it is given by final surface area minus initial surface area. या दोघांच्या व्हॅल्यू सबस्टिट्यूट केलात तुम्ही तर 4 pi r square minus 4 pi r square कॅन्सल होतील, and increase in surface area you will get 8 pi r into delta r. इथं फायनल सरफेस एरिया मधून ही जी थर्ड टर्म आहे व्हेरी स्मॉल असल्यामुळे निग्लेक्ट केलेली आहे. सो दिस इज increase in surface area of liquid drop. आता आपल्याला आपण रिलेशन बिटवीन सरफेस टेन्शन आणि सरफेस एनर्जी शिकत असताना we find that when surface area of liquid increases, then number of molecules in that surface also increases. आणि जर नंबर ऑफ मॉलिक्युल्स इन्क्रीज होत असतील तर ते नंबर ऑफ मॉलिक्युल्स we should bring them from the inside the liquid to the surface. आणि असे इनसाइडचे मॉलिक्युल सरफेसवर तुम्ही जर आणत असाल तर तुम्हाला सरफेस टेन्शनचा फोर्स अपोज करेल तो ओव्हरकम करावा लागेल. And to overcome that force due to surface tension, you will perform the work. And that work done will be stored in the form of potential energy. And the work done त्या increased surface area मध्ये store होईल in the form of potential energy, which is called as surface energy. त्या पद्धतीनं इथं देखील लिक्विड ड्रॉपचा सरफेस एरिया तुम्ही डीए दॅट मीन्स 8 पाय आर इंटू डेल्टा आर इतक्या अमाऊंटनं इन्क्रीज केलेला आहात. म्हणजे या सरफेस एरियामध्ये मॉलिक्युलचा नंबर इन्क्रीज झालाय आणि ते मॉलिक्युल्स इनसाइड लिक्विड मधून सरफेसवर आलेले आहेत. सो टू ब्रिंग दॅट मॉलिक्युल्स फ्रॉम इनसाइड टू द फ्री सरफेस, वर्क शुड बी डन. And that work done will be stored in the form of potential energy in this increased surface area, and that potential energy is called as surface energy. So we have studied that relation. Which one? Work done to increase the surface area is equal to surface energy, and that work done dW equal to product of surface tension into increase in surface area. मग लिक्विड ड्रॉपचा सरफेस एरिया जो इन्क्रीज झालेला आहे तो तुम्ही घेताय 8 पाय इंटू आर डेल्टा आर. सो दिस इक्वेशन गिव्स यू surface energy of the liquid drop. Nothing but this is the work done to increase the surface area of the liquid drop. But this work done is equal to product of excess force and the distance delta r through which radius is increased. And this excess force is what? This is the excess force which is the inside of that liquid drop. Pressure is greater than the outside. त्यामुळं
इनसाइडच्या प्रेशरचा जो काही फोर्स आहे त्या फोर्सचा प्रोडक्ट मल्टिप्लाइड बाय the radius through which the drop expands. So this work done can also be written as product of excess force multiplied the distance through which the radius is increased. But according to the definition of pressure, we know that excess pressure equal to excess force upon area. Then from that excess force equal to, we can write excess pressure into area, isn't it? And this is the area of small liquid drop. आणि त्या स्मॉल लिक्विड ड्रॉपचा जो काही एक्सेस फोर्स आहे त्या एक्सेस फोर्स विरुद्ध आपल्याला वर्क डन करायचं आहे. सो एक्सेस फोर्स DF equal to excess pressure, as we know, inside pressure minus outside pressure multiplied by area of that drop. Now work done to increase the radius of that drop, whose radius is initial radius is r, आणि त्याची रेडियस आपल्याला इन्क्रीज करायची आहे किती ना डेल्टा आर. मग ते वर्क डन म्हणजे फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट या फॉर्म्युलेने आपण लिहितो. सो वर्क डन टू इन्क्रीज द रेडियस ऑफ ड्रॉप बाय डेल्टा आर, दिस वर्क डन इज गिवन बाय दिस फॉर्म्युला. DF इंटू म्हणजे फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट. इथं DF ची व्हॅल्यू ह्या एक्सेस फोर्सची व्हॅल्यू आपण सबस्टिट्यूट करणार. So you will get work done to increase the radius of drop by delta R equal to excess pressure multiplied by 4 pi r square into delta. So dear students, if you compare the equations 1 and 2, if we compare equations 1 and 2, both the equations are giving the work done. In equation 1, this work done is to increase the surface area of liquid drop. By what amount? 8 pi r into delta. And equation 2 gives you work done to increase the radius of drop by delta once again. म्हणजे तुम्ही जर कंपॅरिझन केलं इक्वेशन 1 मधील आणि इक्वेशन 2 मधील वर्क डनचं, तर दोन्ही ठिकाणचं वर्क डन एकाच कामासाठी झालेलं आहे. But this is the work done which is given by the relation between surface tension and surface energy. And this work done is nothing but product of force and displacement. या फॉर्म्युलाने मिळालेलं ते वर्क डन. So equation 1 and 2 are giving the same work done. So if you compare them, you can equate the left hand side of both the equation. That's why right hand sides are also equal. So writing their right hand sides equal, you will get this mathematical step. So this is the work done to increase the radius of drop by delta r, and this is the work done to increase the surface area of that drop. Isn't it? आता ह्या दोन्ही साइडच्या कॉमन फॅक्टर्स जर कंपेअर केला तर डेल्टा आर and delta r gets cancelled from both sides. Once again, 4 pi will cancel to this 8 pi and here 2 will remain. R square आणि इथील एक r cancel होईल. म्हणजे लेफ्ट हँड साइडला pi minus p0 into r शिल्लक राहील आणि राईट हँड साइडला ट्वाइस t शिल्लक राहील. मग यामधून जर आपल्याला एक्सेस प्रेशर फाइंड आउट करायचं आहे तर excess pressure inside the liquid drop, you can write like this: inside pressure minus outside pressure equal to twice T upon R. So this is the required expression for excess pressure inside the liquid drop. आणि याच एक्सप्रेशनला आपण म्हणू शकता लॅप्लासिस लॉ ऑफ स्फेरिकल मेम्ब्रेन. आता ज्या पद्धतीने तुम्ही एक्सेस प्रेशर इनसाइड लिक्विड ड्रॉपचं डेरिव्हेशन केलं, अगदी त्याच पद्धतीनं
एक्सेस प्रेशर इनसाइड सोप बबल च देखील डेरिव्हेशन करू शकतो. पण आपण डायग्राम मध्ये बघितल्याप्रमाणे लिक्विड ड्रॉप असेल आणि सोप बबल असेल, दोघेही स्पेरिकल शेपचेच आहेत. But there is a difference between their surface area. In case of liquid drop, there is only one free surface area in contact with air. But in case of soap bubble, there are two surface areas in contact with air. त्यामुळं तुम्हाला इन्क्रीज इन सरफेस एरिया जो मिळणार आहे टर्म, त्या टर्मला तुम्हाला 2 न मल्टिप्लाय करावं लागेल. इथं इन्क्रीज इन सरफेस एरिया तुम्हाला जो मिळालेला आहे डीए, तो किती मिळालाय लिक्विड ड्रॉपचा 8 पाय आर इंटू डेल्टा. पण जर तुम्ही सोप बबलचा सरफेस एरिया इन्क्रीज करत असाल तर तो सरफेस एरिया इनसाइड मधून आणि आउटसाइड मधून 2 वेळा इन्क्रीज होणार. त्यामुळे हे रिलेशन इक्वेशन 1 जर तुम्ही सोप बबल साठी लिहित असाल तर हा डीए शुड बी टेकन 2 टाइम्स, म्हणजे इथे येणार 16 पाय आर इंटू डेल्टा आर. सो टोटल increase in surface area of soap bubble dA equal to 2 times 8 pi r into delta r म्हणजे 16 pi r into delta. So this is the work done, and from that you can find the work done to increase the surface area. म्हणजे याला तुम्ही सरफेस टेन्शन न मल्टिप्लाय केला की वर्क डन मिळालं. टू इन्क्रीज द सरफेस एरिया ऑफ सोप बबल, आणि या फॉर्म्युल्यामध्ये फक्त बदल राहील इथं 16 येणार. अशा पद्धतीनं तुम्ही वर्क डन टू इन्क्रीज द सरफेस एरिया ऑफ सोप बबल काढू शकता, म्हणजे इक्वेशन 1 मिळवू शकता. फक्त 2 न मल्टिप्लाय करावं लागलं एक्स्ट्रा, कारण का सोप बबलला 2 फ्री सरफेसेस असल्यामुळं. आता यानंतर आपल्याला वर्क डन टू इन्क्रीज द रेडियस ऑफ बबल बाय डेल्टा आर करावं लागेल. Isn't it? म्हणजे आणि ते वर्क डन म्हणजे कसं असतं, वर्क डन इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ फोर्स इंटू डिस्टन्स किंवा डिस्प्लेसमेंट. सो दिस इज द वर्क डन टू इन्क्रीज द रेडियस ऑफ बबल बाय डेल्टा. मग बबल सुरुवातीला किती रेडियसचा होता, आर एवढ्या रेडियसचा होता, मग त्याची सरफेस एरिया किती असणार आहे 4 पाय आर स्क्वेअर असणार. मग तिथला एक्सेस फोर्स किती असणार, सेमच असणार एक्सेस फोर्स, त्याचा एरिया पण 4 पाय आर स्क्वेअर असणार. आता या बबलची रेडियस जर तुम्हाला डेल्टा आर ने इन्क्रीज करायला लागणार असेल तर तिथं करावं लागणार वर्क डन या फॉर्म्युल्याने तुम्ही लिहिणार आणि यू विल गेट द सेम वर्क डन. सो दिस इज इक्वेशन 2 will give you work done to increase the radius of soap bubble by delta r. So you can write here work done to increase the radius of bubble by delta r. हे वर्क डन इक्वेशन 2 प्रमाणेच तुम्हाला मिळेल. आणि मग रेडियस ऑफ बबल इन्क्रीज करताना करावं लागणार वर्क डन आणि सरफेस एरिया ऑफ सोप बबल इन्क्रीज करताना करावं लागणार वर्क डन, दोन्हीही इक्वल असणार. सो यू कॅन राईट हिअर वर्क डन. This is the work done to increase the radius of bubble by delta r, and this is the work done to increase the surface area of that bubble by, this is the work done to increase the surface area of that bubble by this factor. हा तो increase in surface area आहे. आणि दोन्ही प्रकारची वर्क डन सेम असल्यामुळं तुम्ही इक्वल लिहिलेले आहात. आता या इक्वेशनला तुम्ही सॉल्व्ह करताना डेल्टा आर दोन्ही साईडला कॅन्सल होईल. त्यानंतर इथं 4 पाय आर स्क्वेअर न जर याला डिव्हाइड केलं तर इथं 4 आणि 4 शिल्लक राहणार, म्हणजे राईट हँड साईडला 4t शिल्लक राहणार आणि लेफ्ट हँड साईडला दिस डिफरन्स इंटू आर शिल्लक राहणार. Therefore, excess pressure inside the soap bubble जे आपल्याला फाइंड करायचं आहे ते एक्सेस प्रेशर
Pi minus P0 किंवा PO equal to 4T upon R. Equation 4. So this is expression for excess pressure inside the soap bubble. आणि या एक्सप्रेशनला देखील तुम्ही म्हणू शकता Laplace's law of spherical membrane. So in this way we have derived expressions for excess pressure inside a liquid drop which is equal to twice T upon R, excess pressure inside soap bubble which is equal to 4T upon R. आणि इथं T म्हणजे त्या लिक्विडचं सरफेस टेन्शन आणि R म्हणजे लिक्विड ड्रॉपची रेडियस किंवा सोप बबलची रेडियस. आणि या दोन्हीही एक्सप्रेशनला आपण म्हणू शकता Laplace's law of spherical membrane. With this, we end this lecture.